Mu buzima bw'ibihugu hari iminsi isanzwe itari y'ibirori gusa, ahubwo aba ari umwanya wo gutekereza, kwibuka no kwiyemeza. Iyo minsi niyo idufasha gusubira inyuma mu mateka, tugasesengura, tukareba aho twavuye, aho tugeze ndetse n'aho tugana. Mu Rwanda, umwe muri iyo minsi ifite igisobanuro gikomeye cyane ni umunsi w'intwari z'igihugu, wizihizwa buri mwaka tariki ya 2 Gashyantare. Uyu munsi si umunsi w'ibirori byo kwinezeza, si umunsi wo kuruhuka gusa, ahubwo ni umunsi wo guha agaciro igitambo cy'abantu batanze byose bari bafite kugira ngo u Rwanda rubone ubuzima, icyubahiro n'ejo hazaza heza. Ni umunsi wibutsa abanyarwanda ko igihugu cyabo kitubakiye ku mahirwe, ahubwo cyubakiye ku maraso, ku bwitange, ku butwari no ku rukundo rudashingiye ku nyungu bwite. Iyo tuvuga intwari, ntituvuga abantu bafite imbaraga zidasanzwe nk'izo tubona mu nkuru z'imigani. Intwari ni umuntu wahisemo icyiza kabone niyo cyamusaba ubuzima bwe. Ni uwatekereje ku bandi aho kwitekerezaho. Ni uwahagurutse igihe abandi bagumye bicaye. Niyo mpamvu uyu munsi aba ari uwo guha icyubahiro abantu bakoze amateka, ariko nanone ukaba ari umunsi wo kwibaza tuti, ese natwe turi intwari mu byo dukora buri munsi? Umunsi w'intwari z'igihugu washyizweho kugira ngo wibuke, wubahe kandi wigishe. Wibuka abagize uruhare rukomeye mu guharanira uburenganzira bw'u Rwanda n'abanyarwanda. Wubahe igitambo cyabo kandi wigishe cyane cyane urubyiruko indangagaciro zaranze izo ntwari. Gukunda igihugu, ubutwari, ubunyangamugayo, kwitanga no kwigira. Uyu munsi werekana ko igihugu kidashobora kubaho kidafite abantu biteguye kugiharanira. U Rwanda rufite intwari mu byiciro bitandukanye, kuko ubutwari butagarukira ku rugamba gusa, ahubwo bushobora kugaragarira mu bitekerezo, mu magambo, mu bikorwa no mu gufata icyemezo gikwiye mu gihe gikwiye. Mu Rwanda intwari zigabanyijemo ibyiciro bitatu by'ingenzi: Imanzi, Imena ndetse n'Ingenzi. Ngaho nimunyemerere tuzivugeho mu magambo makeya, tumenye ubutwari bwazo, ubwitange zagiriye igihugu cyazo. Ikaze mu kiganiro. Imanzi nicyo cyiciro cy'intwari kiza ku mwanya wa mbere. Ni intwari zakoze ibikorwa by'indashyikirwa byo kwitangira igihugu kugeza aho zitanga n'ubuzima bwazo. Kugeza uyu mwanya, iki cyiciro kirimo intwari ebyiri gusa zonyine, arizo Gisa Fred Rwigema ndetse n'umusirikare utazwi. Gisa Fred Rwigema yagaragaje ubutwari mu bikorwa yakoze byo kwitangira igihugu no kunga abanyarwanda binyuze mu rugamba yatangije rwo kubohora igihugu ku ngoyi ya leta ya Habyarimana Juvenal. Aba ni intwari zakoresheje ibikorwa by'ubutwari bukomeye cyane, akenshi bigasaba no gutanga ubuzima bwazo. Ni abantu bagize uruhare rukomeye mu guharanira ubuzima bw'igihugu n'abanyarwanda, bagahagarara ku kuri no ku butabera niyo byabasaba kwitanga burundu. Icyiciro cya kabiri cy'intwari z'u Rwanda ni Imena. Ni icyiciro gikurikira Imanzi, gishyirwamo abantu bakoze ibikorwa bihebuje, bakarangwa no kwitangira igihugu mu buzima bwabo bwuzuyemo ubunyangamugayo. Kuri ubu intwari z'Imena ni umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Sharirere wo Pierre, Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agatha, Niyitegeka Felicien ndetse n'abanyeshuri b'Inyange barimo Bizimana Sylvestre, Mujawamahoro Chantal na Mukambaraga Beatrice. Gushyirwa mu cyiciro cy'intwari z'Imena ntibisaba ko iyo ntwari bitakiriho, bitandukanye no mu cyiciro cy'Imanzi. Imena ni abantu bagaragaje ubutwari buhoraho, indangagaciro nziza n'umurage ukomeye mu mateka y'igihugu. Ni abantu bagize uruhare mu kubaka igihugu binyuze mu bitekerezo byabo, mu miyoborere no mu byemezo byagize akamaro gakomeye ku Rwanda. Ingenzi ni icyiciro cya gatatu cy'intwari mu Rwanda, kikaba gikurikira Imena. Giteganyirizwa abantu bahize abandi mu bikorwa, mu bitekerezo no mu mibereho, bakabera abandi urugero ruhanitse rw'ubwitange no kugira akamaro gakomeye. Kugeza uyu munsi nta ntwari yari yashyirwa muri iki cyiciro. Haracyakorwa ubushakashatsi ku bakandida b'iki cyiciro. Aba ni abantu bagaragaje imyitwarire myiza, indangagaciro z'ubutwari mu buzima busanzwe. Nubwo ibikorwa byabo byaba bitaramenyekanye cyane ku rwego rw'igihugu, urugero rwiza rw'uko buri munyarwanda ashobora kuba intwari mu mwanya arimo. Intwari zose z'u Rwanda zizihizwa ku itariki ya 2 Gashyantare buri mwaka. Uyu munsi utegurwa n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Kuri uyu munsi hategurwa ibikorwa bitandukanye byo kuwizihiza kuva ku rwego rw'igihugu kugeza ku mudugudu. Muri byo haba harimo ibiganiro bigaruka ku mateka yaranze izi ntwari, kunamira n'umukuru w'igihugu ku gicumbi cy'intwari, ndetse n'ibikorwa by'imyidagaduro nk'amarushanwa y'imikino, ubuhanzi n'imbyino bikorwa mu bitaramo.
ubutwari buhabwa agaciro gakomeye mu buyobozi bw'u Rwanda. Uru rwego rugenwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryavuguruwe muri 2003. Mu irangashingiro ry'iri tegeko handitse ngo duhaye icyubahiro gikwiye abakurambere b'intwari bitanze batizigama bahanga u Rwanda. Ni intwari zaharaniye umutekano, ubutabera, ubwisanzure, zikanagarura ituze, agaciro n'ishema ry'igihugu cyacu. Dushingiye ku mahirwe dufite yo kugira igihugu kimwe, ururimi rumwe, umuco umwe n'amateka amwe dusangiye, bigomba gutuma tugira imyumvire imwe y'aho tugana. Mu gika cyayo cya 3, indirimbo y'igihugu Rwanda nziza nayo ishimangira ubutwari igira iti: abakurambere b'intwari bitanze batizigama, baraguhanga uva mu bukombe, utsinda ubukoroni n'amatsi ibihugu, none uraganje mu bwigenge, tubukomereho uko turi twese. Inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 9 Ukuboza 2001 yemeje intwari 53 z'ikubitiro, izishyira mu byiciro bibiri ari byo Imanzi n'Imena. Gusa mbere y'iyi nama kuwa 31 Ukuboza 1995, hashize amezi 17 Jenoside irangiye, indi nama y'abaminisitiri yashyizeho komisiyo yo gutora intwari z'igihugu. Yiha inshingano zikurikira: kugaragaza ibizashingirwaho kugira ngo hamenyekane intwari z'igihugu izo arizo, gutegura umushinga w'itegeko rigenga ibyerekeye intwari z'igihugu, gushaka umunsi ubereye kwizihizaho intwari z'u Rwanda. Tariki ya 1 Gashyantare kandi hazirikanwa abandi bantu bahawe amashimwe n'umukuru w'igihugu kubera akamaro bagize mu buzima bw'igihugu. Aya mashimwe atangwa nk'impeta cyangwa umudari. Cheno ni urwego rw'igihugu rushinzwe gushakisha no gushyira intwari mu byiciro kuva muri 2009. Kugira ngo umuntu agirwe intwari ashobora kubyisabira cyangwa akabisabira undi muri uru rwego, hanyuma uru rwego rukora ubushakashatsi bwimbitse ku busabe rwakiriye. Cheno nayo ubwayishakisha abantu baba bashobora gushyirwa mu ntwari z'u Rwanda. Umunsi w'intwari ufite akamaro kanini cyane cyane mu gihe u Rwanda rukomeje kwiyubaka no gukomeza ubumwe. Wigisha abanyarwanda ko igihugu cyiza mbere ya byose, ubumwe n'ubudaheranwa ari inkingi y'amajyambere. Ubutwari butari amagambo ahubwo ari ibikorwa. Buri wese afite inshingano zo kurinda no guteza imbere u Rwanda. Ku rubyiruko by'umwihariko, uyu munsi bari isomo rikomeye ribibutsa ko kuba intwari bitangirira ku bintu bito: gukora neza inshingano zahawe, kwanga ruswa, gufasha abandi no kugira inzozi nziza ku gihugu cyawe. Tugana ku musozo, umunsi w'intwari z'igihugu wizihizwa tariki ya 1 Gashyantare si inkuru yo mu mateka gusa, ni isezerano ry'ejo hazaza. Ni umunsi twibutsa ko u Rwanda twishimira uyu munsi rwabayeho kubera abantu batigeze bacika intege, batigeze bagamburuzwa n'ubwoba, kandi bagahitamo kuba urumuri mu mwijima. Kwibuka intwari si ukuzivuga mu magambo gusa, ahubwo ni ukuzigana mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ni ukwanga ikibi, guharanira ubumwe, ni ugukunda igihugu mu byo dukora byose. Iyo buri munyarwanda yemeje kuba intwari mu mwanya arimo, u Rwanda rukomeza kuba igihugu gikomeye gifite icyerekezo n'icyizere cy'ejo hazaza. Intwari zacu ni ishema ryacu, u Rwanda ni umurage wacu, kandi ejo hazaza h'igihugu cyacu hari mu biganza byacu twese.